Master of Wine, c'est le plus haut titre dans le monde du vin, donc autant œnologie, viticulture, business du vin et dégustation. C'est un peu le Saint Graal, il y a 400 personnes qui ont réussi à l'avoir aujourd'hui, un peu plus de 400 personnes. On est pas mal de candidats en Suisse, de milieux très très diversifiés. Es ist sicherlich die schwerste Ausbildung, die es im Wein gibt. Es gibt zwei Teile. Der eine Teil ist der sensorische Part, also dass man alle Weine der Welt gut kennen muss, gut verstehen muss. Und der ganze theoretische Teil, wo man eigentlich von der Weinernte bis zum Weinverkauf. I think Master of Wine is about intellectual curiosity, a way of understanding the world through wine, and a way to challenge ourselves. Your knowledge needs to be 5 kilometers wide, but only 2 meters deep. You should be able to sit on a table with anyone from the industry and be able to have a conversation, a deep and meaningful conversation with everyone. Nächster Halt, Zug, Endbahn. Wine is not a big part of the culture in Turkey nowadays. It wasn't a part of my family culture, at least. I think it was just a hobby for me in the beginning, and I realized the more I dived into it that wine is just not a product itself. It just keeps you on the roads. It connects you with different geographies, different cultures, history, politics. And I'm like, maybe I do know how to connect with the world through wine. I remember all these moments when I came here. I was going to every single tasting I could. I had this gentleman approaching me. I was tasting a wine. And he was like, so did you learn how to taste wine from a movie? And I'm thinking to myself, if I were like a 45-year-old man, would you ask that to me? Morning. Good morning. How are you? Good. Good. So, ready? No? No? Got some breakfast? I tried. Ready to feel the Ready to go. acidity? This looks recognizable on the phone. Good, easy. When did you decide to start Master of Wine? Long time ago. I had done some internships. The last one was a winery. And the owner was like, why don't you do that? And I had no proper education. Like I was coming from, complete engineering and all, and I didn't know anything about wine. I was working more sort of like an assistant winemaker, but I didn't know anything about the world of wines. So, and when he told me, I looked it up. I'm like, it's exact moments like, this seems really difficult and interesting and humbling and all, so I think I'm gonna do that. Luckily I got in. Like, I realize it's not that easy now, but yep. Ready? 1 hour? 1 hour? All right. I knew it back then, thinking like, if I'm taking this road to go through this industry, I do want to be the best, or I do want to try it, right? If there were so many masters of wine, that would take the challenge out of it. And of course, it becomes more attractive because it's more difficult.
Done. We need more. This is Prosecco, must be. Second. Second one is Prosecco. Okay, this is champagne. That is a champagne, Okay. correct. Yeah. Did you go for tank or traditional? Tank. Actually, traditional. It's But I traditional? bought it on purpose. No. It really, Classic. I had I really wouldn't trouble. recognize it. But then it's a Chianti. It's a Brunello. Oh, this was bad. This one I managed to finish, but I In knew an the hour? wines. Next week is going to be blind for me. Yeah, please. Thursday again? Yeah, but let's do a bit earlier. Bon, attaquer ce blind. Mes parents sont très épicuriens. Mon parrain fait du vin dans plusieurs pays, notamment en Toscane. Et donc forcément, j'ai beaucoup vagabondé dans les vignes. Assez jeune, j'ai eu le droit de sentir les verres, de tremper les lèvres. Dès que j'ai eu ma matu, je suis allée un petit peu confirmer ça en faisant mon premier stage de vinification en Toscane. Et là, j'étais vraiment définitivement tombée dedans. Je ne me voyais jamais faire autre chose de ma vie. De faire un Master of Wine, c'est vraiment le côté challenge pour moi d'aller un peu plus loin. Donc j'aimais bien ce côté très global où ça couvre tous les aspects du monde du vin. Je suis supposée écrire pendant 2 heures. Toutes les réponses. Tout mon argumentaire de pourquoi j'ai trouvé que ça c'était un pinot de Bourgogne et que j'ai trouvé qu'il y avait 50% de bois neuf et que c'était que du chêne français et pas du chêne américain ou hongrois. Je dois tout justifier de pour comment je suis arrivée à trouver. Maintenant, je vais regarder ce que c'est et voir si je suis à côté de la plaque ou pas. Suspense. Donc, j'ai dit que c'était un white zine, un blush hyper classique de Californie. Et c'est E.G. Gallo White Zinfandel Non-Vintage. C'est carrément pas millésimé de Californie. Ça coûte 3,50 $. J'étais hyper gentille en lui donnant, en disant que c'était max 10 francs suisses la bouteille. Et il y a 23 grammes de sucre par litre. Moi, j'ai mis 35, j'étais un poil trop haut. Et 9 d'alcool, c'est ce que j'ai mis, 9 d'alcool. Donc ça, c'est bon. Chut. Ah, bah c'est cool, en plus j'ai fait tout bien mon flight, je suis contente. Genre, mon papier horrible, c'est les rouges. Les rouges, j'ai envie de me suicider tout le temps. Quand j'ai 12 rouges, j'ai envie de mourir. Mais celui-là, je l'aime bien, je trouve que c'est cool, il y a toutes les couleurs et c'est toujours très sympa. Il faut vraiment que je travaille mes millésimes. J'ai vraiment la flamme. Allô, ça va? Oui. J'ai bien dormi, mais c'était plus parce qu'on a bu genre une bouteille de blanc à 2 et encore du rouge après, mais c'était un peu ce que j'avais dit que je ferais pas, quoi, mais c'est pas grave. Non, mais le reste du week-end, je vais pas boire. Et amusez-vous bien. Tchuss, bisous, merci pour tout. Bon, en fait, est-ce que je vais au bon endroit? Alors... Ah, je crois que je vais dans la mauvaise direction. Changement de sens, c'est là-bas en bas. C'est bien, c'est genre la 5e fois que je viens, mais je sais toujours pas où c'est. All good. Je comprends pas parce que je suis sur le point où c'est supposé être, mais je vois pas où c'est. What is my problem? C'est où cette connerie? Là-bas. We should get to it. J'ai eu un petit coup de stress quand même. En mode, on n'est pas du tout dans le bon quartier de Paris et je dois faire 45 minutes de marche. Hopefully we can try and get something together now that there's 2 stage ones as well. I was jealous when I was in San Francisco. They were telling that they're meeting every single Sunday, like 12 people having tastings. I'm like, Oh, nice. that is a luxury. Yeah. Terrified that someone's gonna like crack into me and they're all gonna go and it's like, I always take like, first at the beginning 24, and now I take only 18. 18, but I was like the 3 weeks before the exam, I had always this kind of nightmares, like someone like bumping into me in the street, breaking some glasses, or in the tube, or in the plane.
And like each night I was like, waking up, I don't have enough glasses. So I always take 18, so I'm sure whatever happens, I have enough. Yeah. L'idée des bootcamps, c'est de s'entraîner à l'endurance des examens. Donc, ça veut dire qu'on va faire les 3 papers d'examen, paper 1, 2, 3, donc blanc, rouge et mix bag, qui peut être tout rosé, fortifié, liquoreux, effervescent. Donc là, tu viens avec tes verres, tu te les sers. Moi, je fais mes petits rituels habituels, je mets mes cercles autour de chacun de mes verres, j'ai mon timer. Je me mets tout et toujours pareil qu'aux examens. J'essaye de m'enlever un max de facteurs qui changent mes stabilos au même endroit. Je révise mes notes jusqu'au dernier moment. I always have way too much of everything because I'm a panicked person. It reduces my panic, let's say. C'est 2h15 d'examen blanc, exactement comme aux examens. Et après, on fait une petite pause et ensuite on corrige avec eux. I went for Australia, but I found out with Chateauneuf and Priorat. I put to Priorat, but I Because was it was not so sure. old world style. Moi j'ai mis Tokai pour le premier, Sautin pour le dernier. Ok. Pour le dernier. Ouais, c'était 2 Noble Rot wines. Someone's new word for the first one? Okay. Want to read your answer? Yeah. McLaren Bay, Australia, warm region indicated by 14.5 alcohol with soft acidity. Pristine cooked strawberries suggest a New World origin. Australia, South Africa considered, bracket Swartland. Minty edge with herbs favor Australia rather than slightly smokier, less fruit-packed Swartland versions. Traces of residual sugar further support Australian examples. Yeah. Yeah, very good, spot on. McLaren Bay, so 14 on the label, probably 14.5. Ich auch eine sehr gute Nase. Es geht einerseits um den Bouquet, aber andererseits geht es auch um eine. 2012 bin ich in die Schweiz gekommen und pendel jetzt immer hin und her zwischen Basel und Stuttgart. Ich habe ja auch eine Führungsrolle bei Coop. Also wir müssen jetzt. Ich finde es immer noch sehr vorteilhaft, eine Frau zu sein, weil als Frau in der Weinbranche immer noch unterschätzt wird. Hat wahrscheinlich auch was mit Kultur zu tun. Ich nehme das doch auch immer wieder wahr und kann da in vielen Situationen auch drüber schmunzeln. Ich denke, der wird schnell vom Regal weg sein. Fast so perlmuttmäßig. Für mich ist es einfach was Tolles, jeden Tag Wein zu degustieren. Und ich würde jetzt das für mich einfach nur mit einer Profession verbinden. Und was ich ja in meinem ganzen Karriereweg immer gemacht habe und jetzt versuche einfach so auf die Spitze zu treiben mit dem Master of Wine. So richtig Ossi, so ein bisschen mit so Minze und das Eukalyptus. Ja. Ja, schon echt, kann sagen, typisch. Würze, ja. Ich fand es schon immer recht faszinierend, weil das ja so wie das Olympia fast im Wein. Also ich finde es bis heute eigentlich noch ziemlich unheimlich, was da erwartet wird und auch wie exzellent man Wein verkosten muss. Ich finde es bis heute recht unheimlich. Hallo. Aber trotz allem, ich wollte die Challenge eigentlich angehen und probieren. Ah, Francesco's big bottles, huh? Ja. Oh. Ach so, ja, ja. Ah, doch, ich glaube, Malika war schon mal hier und sie hat gefragt, ob du Jazzmusik zu der Wein machst. Und ich war so,
I don't know. So doch, ich höre das Musik, das heißt, sie war doch einmal bei dir. My nature is always to ask questions until I get it. Das machst du oft für die Fruchtfliege. Früher haben wir so Chestnut. When it comes to the wines, I'm a history geek. I love cultures. I love understanding how that works. And that idea of just knowledge just makes me so excited. If I have an older vintage, I love thinking about economically what was happening at the time. Like I've had some wines from 1840s and then at the beginning of the First World War and the Second World War. And I'm like, whoa, this wine has survived that time. I mean, who was looking after the fields during the Second World War? You know, there's so many amazing stories to tell, and you think if these bottles could talk. I love learning, but I need structure. And I thought with the Master of Wine, I knew that, okay, I've got goals. I've got personal goals for me. Auch hier wieder viel reduktiver, so speckig, Bacon. Also, wenn ich auf die erste, für mich am ersten, aber viel mehr Frucht. Habe ich gedacht, wow, okay, wenn eine Herrschaft Frucht, oder das so Ding. Und hier, als erstes war so das Bacon, speckig. That was a cooler wine. I'm half Jamaican, and again, this is something when people would hear where I'm from, they'd be like, okay, you're half Jamaican, you're half British. Can you even, wine? Do you not just drink rum and beer? And silly comments like that. With wine, this is what it's all about. First moved to Switzerland after studying. If you want to make it in the fine dining world, where'd you go? And Switzerland had the name of the hotel industry, the best hotel schools worldwide. Oh, that's good. So Sven and I have now been together for 16 years. He was an apprentice when I was an intern in Basel. So I'd done a couple of ski seasons. My German was awful. He was already showing that he was a very talented chef that was very good on a skateboard. And the rest was history. Kind of always been a bit of a career-focused lady, and so my goal was always to run top Michelin-star restaurants. I even had in the back of my mind that I wanted to one day become a master of wine. That's number 4. It's about going through 3 full days of tasting, that marathon. Sort of tiredness, managing that. Even if you don't feel great, you still need to go on the second day. We have a very limited time to taste the wines and take the notes, and then from there we write the real answers. So every minute counts. At it. Okay, 9:44. So having that in exam conditions is always a great training. So who finished? Okay. So if you didn't finish, you need to analyze why. Either you think too much, you taste too much, or you write too much, but you do need to analyze, and something needs to be shortened, because if you don't finish, you won't pass. Okay, let's do the production for wine 3.
It lacks high complexity, but with its balance and freshness and moderate length, it's a good wine around 20 British pounds in retail, which makes it suitable for supermarket retailers and by the glass and on-premise. Known origin of country and grape variety enables it for export markets such as UK and US. However, it might be challenging as the expectation for the variety is usually lower. Better for spring and summertime due to its fresh character and appeals to a wide range of consumers, considering that's a simpler, easier to drink wine. And it's not, I mean, there probably aren't that many 20-year-old, £20 Pinot Grigios anyway, because they're so hard to sell, the premium stuff. And it's a good one, but it's only 14. So put 20 in a restaurant, but yeah, that jarred me slightly. Be aware that £20 bottle of wine in the supermarket is their premium end. And the Pinot Grigio just doesn't fit that category, just doesn't. So wine 4 was Verdicchio de Castelli di Jesi Villa Bucci. It's only when you get real exam conditions that you get this and you can work on it. So Did you panic in the exam? yeah, I there? still panic and take too much time and then rush to finish. And finished, yes, but not very well. Like having like kind of. I mean, I don't really understand. Sometimes they say like just if you don't know it, start writing. But at the same time, we have very little time, and to structure that answer without knowing it, I find it very challenging. So yeah. It's intense, right? It's work, other projects, study, and just to keep your sanity in a way. The most frequently asked question is, "You're still doing this? When is it done? Like when do you finish?" And I'm like, "You've been doing this for ages." And I'm like, "It takes ages." But it's so annoying when it's like I don't know how many people, because it's client, student, friends. It brings pressure, but it's hard to explain how it works and how so many people take years. Since it's not to like do a proper, and it's called master of wine, so people feel like it's a master degree, so 2 years max. And they're like, "Are you such a loser and failing every year, or what's going on?" Like you're really asking yourself, like, why am I here? Why am I doing this? How did I get here was my question. Why did they accept me here? That was one question. Yeah, huge imposter syndrome on one side. Oh my God. In meiner Familie gab es eigentlich immer Weinberge. Ich habe morgens eigentlich die Zeit, bevor ich in den Kindergarten gegangen bin, immer bei meinen Großeltern verbracht und ich war immer mit dabei, immer im Weinberg mit dabei und habe es eigentlich von der Pike auf gelernt, wie man im Weinberg einfach so die saisonalen Arbeiten macht. Ja, ich glaube, der lügt noch. Mach doch du mal unter, weißt du musst ja nicht da die Kiste alle hochfragen. Ich glaube, verkosten ist ist was sehr Persönliches, weil wenn ich einen Wein verkoste, gehe ich ja in meine Erinnerung rein und ich erinnere mich ja an die Gerüche, an die Geschmäcker, die ich wahrscheinlich aus meiner Kindheit habe. Das habe ich heute oft gesehen, dass die wie so entschalt sind. Ja, du hörst ja das ist das einfach zum... Achso, ja, weil es halt so dünnschalig ist, glaube ich. Ne? Das Schwierigste am MW empfinde ich eigentlich das Practical aktuell. Und für meine Familie ist es sicherlich sehr abstrakt, Wein auf dem Niveau zu degustieren. Ich glaube, die finden es auch recht faszinierend, aber für sie ist es sehr weit weg vom Alltag natürlich, was ich mache. I'm doing your flowers. I'm actually quite enjoying this. Your mummy's an artiste, huh? We hebben nur papieren. Oh yeah, go on then. Goed. Studying for the MW, yeah, it's the biggest challenge. If I'm honest, when I started this journey, I didn't think I'd be doing it with children.
And what I noticed, it started during the pregnancy. I'd still smell wine, and I'd taste, and I'd spit, and to this day don't have a problem if I'm spitting it out, or if you'd have a sip of champagne or something. And already then I'd noticed that the wine was very astringent, and it was almost like then I wasn't even enjoying it. So it's like, okay, your body's telling you to stop. But then after the first pregnancy, I realised I was so off when I was judging alcohol, and so I just had to retrain, just to see what happens to the palate, to see if I could readjust. Total finest. Make me feel like it's the best deal. Das ist der Klassiker, oder? I don't think it's sweet enough. It's sweeter? Ich finde jetzt kurz. Yeah. There is a physical aspect of being 38 and having a second child and working and studying. It's like literally you're tired. Oh? Ja, cool. Welche, oder? Ja, das ist der Max mehr. Das ist der Max aus dem Loire importiert. Der erste in der Schweiz. In the wine industry, especially hospitality, it's the boys' world, which is again something that I've been fighting for. Why is that the case? With the master of wine, you have to have a certain amount of confidence. This is something that for a long time was lacking for me. I suffer a little bit with imposter syndrome until I realised, well, no, that's the whole point. I have confidence in my opinion. Aber die wollte nicht in Memories, oder? Die wollte automatisch im Beruf, oder wie war das? No, that's interesting for me. Okay, danke, tschüss. I believe I'm capable to do it, and I think that why not? I mean, there was absolutely no... It's all down to me, though. But it is about me if I'm able to, when you fall down, get back up again. Küçükken de zaten sınavların hiç bilmez ama hepsini geçerdin. O öğrencilerdensin. Bakalım, göreceğiz. Geçince ne oluyor? Sonraki aşama ne? İkisini de mi geçersen? Hadi ikisini de geçersen. Hadi ikisini de geçersen. İkisini de geçersen dedim. Şöyle O zaman değil. research paper başlıyor zaten. O zaman bir doktora şeyi gibi. Aynen öyle. Ondan sonra... Tez aşaması gibi bir şey. O kaç yıl sürüyor? Yani bir yıldan fazla bir süren oluyor ama gibi. Tabii benim avantajım böyle bir projenin sorusunu bizim çalıştığım şirketin ihtiyacıyla paralel yapacağım. Çünkü ciddi bir data gerekiyor bu tip bir şeyde. O var kafamda. Biraz daha detaylı yazdım ama onu bir detaylandırmam gerekiyor. Neyse artık o zaman düşünürsünüz. I think I'm doing a lot at the same time, and I have these conversations with people very close to me because they see that I'm tired, and their suggestion is usually like, why don't you just prioritize things? And maybe they have a point. I feel tired, but I wouldn't give up any of it. I really learn a lot from my day job. And Master of Wine is very close to my heart, and I've been spending so much time and effort for more than 10 years now, so that's definitely not something that I'm gonna give up. I think we can do it. One. To become an MW, it is a big learning process. Understanding things at a larger scale always helps you to work on smaller projects, and having an understanding of what people actually want has helped me with the smaller projects that I'm working on.
Monkey project that I initiated with a couple of friends in Turkey. This is a flavored seltzer. And we have a political sort of stand. We all feel in Turkey, especially my generation, is that we have disconnected from each other over the last decade with lots of political games and strategies. So right now what we're trying to do is, can we come back together again, regardless of our choices in life, regardless of our religious beliefs, regardless of what we believe politically, and try to start listening to each other. Biliyorum ama bu arada salatalık çok domine. It's about how can we contribute and create work for people around there. Bir de şey düşünüyorum ben, şunu Simray'da yapsa belki daha iyi yapacak. Ama Simray'da da bir sürü arama geldi. Biz aralarından eledik. Onların içinde de bayağı böyle kötü olanlar vardı. Tabii. Hani seçtiklerimiz bayağı nasıl onu da her title, carrying MW, I think that's a good asset. I mean, she would be an excellent taster. We don't have an MW in the country. I mean, although you would be a Swiss master of wine, you would be half considered / Turkish. So when we will be in this fancy wine list, which would mingle with fancy wines and fancy spirits, there will be also fancy non-alcoholic drink, and it's kind of an endorsement, you know, the creator of a master of wine, so she should master the flavors, and storytelling is the thing, so we have a story here. Donc il faut se mettre une arche pour le départ. Départ dans 30 secondes. Et à 9h37 pour les festifs. Pour faire MW, et il ne faut pas juste faire une préparation seulement académique, à étudier des choses, goûter des vins. C'est aussi une préparation physique et mentale, et pour calmer ses nerfs. Dans mon cas, j'en ai clairement besoin pour être un peu zen. Et pour aussi avoir l'endurance, parce que finalement, la semaine d'examen, c'est une grosse semaine. Franchement, c'est très fatigant. Tout essayer de se lever à 4h, 4h30 le matin pour s'entraîner, que ce soit en sport, en dégustation, de manger ci ou ça, de plus boire de café. C'était un peu un apprentissage de se dire, ok, comment je fais pour pas stresser, et aussi d'avoir un palais qui soit prêt, qui soit calibré, qui goûte la même chose d'une journée à l'autre, avoir la maîtrise entre guillemets de son hygiène de vie. Mais maintenant, je suis juste mon corps et mes envies pour faire que je me sente bien pour arriver à ces examens, et aujourd'hui, je me sens pas trop stressée. Ma mère, l'autre jour, elle m'a dit, mais des fois, je me demande si vraiment tout ça, ça vaut la peine. Tu peux pas dire ça. Et elle était, non, mais quand même, c'est vraiment énorme. Et puis après, on a fait en fait ensemble le bilan, et je dis, mais regarde, j'étais tellement une pauvre meuf, j'étais tellement stressée, là, je chialais tous les jours à Rouste comme une débile, à fumer des clopes sur le balcon, genre je fume plus de clopes, enfin, je veux dire, je suis devenue tellement plus calme, mature, et c'est tout grâce à ça. Ok, ça marche. J'appelle la manager et je te redis, ok? Avec plaisir, t'inquiète. Cool. Ciao. Ouais, pas de soucis. Bisous. T'en es où aujourd'hui avec ton app pour le suivi des cours? Étudier. J'ai mis que j'avais fait, mais je vais le faire comme ça. Et puis sinon, on change. Faire du sport. Je dois faire ce soir un peu de muscu en plus. Boire de l'eau, méditer. Ça, je mets oui. En fait, moi, je mettrais faire du sport, mais peut-être pas tous les jours. Mais t'as pas besoin de faire tous les jours. C'est juste qu'en fait aussi, après, tu vois, ta tendance, tu vois, dans le mois, genre ce mois, j'ai fait beaucoup plus et tout. Bon, c'est comme mes pas, tu vois, j'ai la moyenne de la semaine qui arrive le lundi matin de la semaine d'après. Du coup, t'es là, purée, j'ai fait un peu moins bien, ou ainsi de suite. Bah, en fait, j'essaye de
un peu anticiper ce que je vais mettre. Comme ça me force à le faire. Ok. Genre, fais quelque chose que j'avais pas envie de faire. Non, j'ai pas fait encore. Me plaindre. Bon, oui, non. Tu vois, là, c'est mauvais de me plaindre, du coup, c'est rouge si je mets oui. Alors que faire Duolingo, c'est vert si je fais oui. Ok. Vu que c'est bien. Franchement, il est cool. Hein. Je sais pas si moi, je supporterais être avec quelqu'un qui fait MW, honnêtement. Il y a des bouteilles partout. Il y a des bouteilles dans toutes les pièces de cette maison. Il y a des cartons de verre partout. J'ai quand même 2 pièces entières dédiées à ça. Donc oui, non, c'est dur. Des fois, je pète un câble, je rentre de bootcamp, je suis hyper crevée et je suis à fleur de peau. Donc je parle, je suis à moitié les larmes dans les dessins animés. Après, je me calme. Après, je suis contente. Enfin, on fait un peu des montagnes russes émotionnelles. Et de nouveau, heureusement qu'il est hyper calme. C'est un Bouddha, comme je dis. C'est un peu mon médicament, c'est mon calmant. Moi, je suis hyper active. Des fois, je pense que je viens le troubler dans son calme et sa quiétude. Et que lui, il arrive toujours à poser le truc, relativiser, remettre les choses à plat. Et après, je suis là, ah ouais, c'est trop bien. Tout va mieux après. T'es prête, Jo? Yes, sir. Tu veux boire un verre de vin? Toujours pas? Non, je veux pas. J'ai beaucoup trop bu, alors maintenant, il faut que je fasse une pause. Combien pizza? Hop. Passion, pizza. Deliciousness. Hop là. Hallo. Miriam. Na, wie ist es? Gut. Ich bin jetzt gerade in der Lesegesellschaft bereit, mich wieder auf Master of Wine. Und was mich eigentlich so noch ein bisschen interessieren wird, hast du diese Structures dann für alle 3 Fragen, die du beantwortet hast, auf einmal gemacht oder hast du das nacheinander gemacht? Ja, ich habe schon mal ein bisschen Zeit genommen, die Fragen wirklich gelesen und versucht, einmal im Kopf. Ich habe dann die erste genommen, Struktur gemacht, irgendwie 10 Minuten und dann geschrieben. Und dann die nächste, dann die Struktur und dann anfangen schreiben. Okay. Ja, ich denke, also im Tasting ist ja klar, dass du durchkommst. Das ist sehr lieb. Das wird super. Meine Beziehung zu Wein hat sich auf jeden Fall sehr verändert. Ich würde sagen, dass ich früher, für mich war Wein Entspannung, was ich immer gern mit Freunden getrunken habe. Und so durch die Ausbildung ist Wein eigentlich eher so zu einem analytischen Produkt geworden, was ich dauernd analysieren muss, beschreiben muss. Ich glaube, dass man eine Verkostungsprüfung mit Strenge, was ich jetzt mit Druck verbinden würde, nicht bestehen kann. Ich habe auch das Beispiel von der Stage-1-Prüfung, die ich hatte. Da habe ich mich auch sehr unter Druck gesetzt und habe auch das Gefühl gehabt, ich bin noch überhaupt nicht da, wo ich sein muss. Und wenn ich dann Stress habe, baut auch mein Körper dieses Adrenalin auf und es bedeutet dann auch, dass so dieses ganze Sensorische runtergefahren wird, weil man dann auf diesem Fight-and-Flight-Modus auch agiert. Und ich habe da dann gar nichts mehr gerochen und habe dann schlussendlich auch die Prüfung nicht bestanden. Während der Ausbildung sicherlich habe ich auch gespürt, dass sie mich auch oft überfordert, weil so viel erwartet wird von einem und dass man auch an seine persönlichen Grenzen kommt. Also so diese Balance zwischen Arbeit, Studium, Privatleben, das ist schon eine sehr hohe Herausforderung und da muss man immer wieder hinterfragen, okay, was ist mir wichtig, welche Prioritäten habe ich. Master of Wine, es war ja keine Entscheidung, die ich über Nacht getroffen habe, sondern wir haben da sehr viel auch drüber gesprochen, vor allen Dingen mit dem Sepp, weil es verlangt ja auch einiges von einer Beziehung, wenn man so eine Ausbildung angeht. Er hat mich da eigentlich immer unterstützt,
Und ich hatte auch echte Tiefpunkte und er war dann eigentlich immer derjenige, der gesagt hat, hey, wir haben uns dafür entschieden und ja, du machst es jetzt. Oh. Hey, bist du fertig? Ja. Super. Zum Wohl. Zum Wohl. Oh, das klingt wirklich gerne. Oh, krass. Le pire paper que j'ai envoyé à Jérémy, j'avais genre 60% en gros. Combien de... Et j'avais 8 vins justes, plus ou moins spot on. Oui, ça suffit. Mais hein. il y avait un flight de 4 Italiens et sur les 4 Italiens, j'en avais 2 justes et les 2 autres, j'étais complètement à côté et j'ai pas passe, tu vois. Et dès que je suis pas confident, ça part en vrille. Il y aura toujours des vins sur lesquels tu vas manquer de confiance ou tu vas te tromper. Le plus important, c'est que l'examinateur ressente que tu arrives à lire le vin correctement. Donc, même si tu te trompes complètement, tu dois être dans le bon niveau de qualité, la bonne méthode de production. L'ensemble doit être correct. Hein? Bah, c'est ça. C'est pas ça. Et faire comprendre à l'examinateur que j'ai compris le type de vin que c'était. J'ai peut-être pas compris exactement d'où il venait, ou le cépage, ou l'assemblage, ou quoi, mais j'ai compris le style du vin. Ouais. Parce que bien déguster, tu sais très très bien déguster. Tu sais très bien évaluer les vins. Donc la question n'est pas là. Tu sais lire un vin convenablement, il n'y a aucun problème avec ça. Maintenant, il faut que tu arrives à traduire ça dans de l'écrit. Ouais. Et pas te laisser emporter par la structure, la technique, Il faut que tu arrives à vraiment... Ouais. Hey, Miriam. Miriam. Hey. How are you? I'm good. Hey. A bit sweaty. Have you been? Did you eat? I can eat some more. Ah, you want to come? You want to join us? Yeah, please. So yeah. I'm We Christoph. just ordered like. Nice to meet you. Nice to meet you. And Nice to thank meet you. you. Oh, that looks fantastic. So you're going to be following my theory class then, for the Yes. theory exam. You too? No. No, of course not. You passed. Yeah. Nice. I miss theory sometimes, but still. You miss theory? I love to learn all the theory stuff. If the first class you taste is one from the exam, definitely you will think it's more acidic than it really is. Yeah? If you've had one wine before, your palate got used to it. So I would use Riesling or something really neutral, but quite high in acidity, and I would just wash my mouth with it. It should be fine. You'll be okay. Yeah? There for Elot when he arrives. We're going to start in 1 minute, so we have 2 hours and 15 minutes. 50, yeah. So that's 17:03. Yeah. 02. Okay. Yeah. 02. Yeah. 02. Ready? You may begin. Good luck.
time. So, let's start out with wines 1 and 2. 3 display a light concentration and body, whereas 4, 5 are much more concentrated, matching their very long finish, especially the persistent lingering of 4, where 3 has a more modest length, which makes it an easy to drink, refreshing white wine. That's good. Same thing as for Kevin. A lot of good points in here, but a little heavy in the writing. Try to be a little bit more, go not that wide for a question like this, but all fair. All right, let's move on. Less fruit concentration with mouth-watering acidity and a moderate body, 13.5%, supports a cooler, fresher vintage such as 2018, 2017, 2016. Okay, 2018 is not a fresh vintage. It's in your range. If you had said 14, 16, 17, why not? Yet also less fruit depth and concentration. Okay. Less fruit depth and more concentration. Yeah, less and more than what? I compare it with the other wine, but I have to mention that then. Yeah, you have to mention it. Okay. Very straw pale yellow color supports 2018. In essence, what you're saying is correct. I understand you, but it's not what you want to write, okay? For white wines, the use of color as an evidence is quite weak. Should not be your first argument. Go back home to your study, sit down, okay, and study the vintages. All right, does anybody have other questions on these 2 wines, or? Bonjour, bienvenue. On peut faire un petit tour de la cave, après on peut déguster à l'étage et vous avez vos plats valaisans aussi qui vous attendent. Et puis vous voulez aller faire un petit tour dans les vignes, non? Oui. Magnifique, alors venez seulement. On a un peu 2 caves en une. La romaine, c'est 16 hectares, ça appartient à Joël Briguet. Et puis à Trompero qui fait 3 hectares en tout, 2 hectares et demi de vignes, un demi-hectare d'arbres fruitiers. Donc l'idée c'était vraiment de, on va dire, préserver notre patrimoine, donc de replanter aussi des vieilles variétés qui ont soit complètement disparu du Valais, qu'il y avait à l'époque en tout cas, ou quasiment. Ouh. Je suis un peu Miss Catastrophe. Alors, avant mes examens, il ne faut pas que je me casse une jambe. Merci, merci à vous. Santé. C'est une bonne idée, et votre formation, vous l'avez fait de quoi? Alors, Masters of Wine, c'est un peu un programme pour les gens un peu fous, je pense. La dégustation, c'est 36 vins à l'aveugle, où il faut trouver cépage, millésime parfois, comment c'est vinifié, combien ça coûte, à qui ça se vend. C'est vraiment un peu un jeu d'enquête. Donc c'est assez... Non, je trouve ça assez rigolo. Donc voilà, moi j'ai déjà tout réussi la théorie, donc j'ai ces 36 vins la semaine prochaine. Donc je suis là, toutes les petites choses là autour, ne pas se brûler, pas boire de thé. Mon thé tous les matins, maintenant je le coupe à moitié avec de l'eau froide pour être sûr de surtout pas me brûler. Donc c'est pour ça, là je suis là, dernier jour, qu'un obstacle autour. Même la randonnée, j'ai dit on fait un truc à plat, comme ça normalement il n'y a pas trop de risque de se casser la gueule. Et voilà. On ne se sent jamais prêt. Non, c'est un peu impossible de se sentir prêt parce que c'est le monde du vin, c'est illimité, il y a tellement de connaissances. Donc dire qu'on est prêt, c'est pas possible. Par contre, je pense qu'en tout cas, je vais y aller avec 0 regret. Je vais me dire que j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Je vois tout le temps, c'est un de mes trucs. Après, juste de le dire, à chaque fois, ça me fait les larmes aux yeux. Je vois la cérémonie où ils reçoivent leur titre et il y a le chairman de l'institut. Il appelle les gens, il est à son petit desk, là, c'est au Vintners Hall, c'est super beau à Londres. Et il appelle tous les gens et je le vois déjà dire, genre, il fait toujours avec la même voix, Johanna Dyer, Master of Wine. Et puis après, on marche dans la petite allée, donc, pour récupérer son diplôme. Donc, c'est ça qu'il faut me souhaiter, que ce jour arrive. You can give a wave. Hey. Hi. Amanda, wie geht's dir? Gut. Hallo. Hey. Schön, dich zu sehen. Mäusle.
Aber es ist auch viel Arbeit, oder? Ah, extrem. Ja, muss man erzählen, wie es dir geht. Ich bin einfach müde. Ja, Ich glaube, das ist meine Dauer. Ja. Dauer. Hello. Hey, du bist auch da. Wie geht's dir? Und du hast 2 Schaukeln. Nur für dich alleine? My doctor the whole time was like, just make sure, you know, should I not, maybe you should stay at home one extra day. And I was like, no, I'll be fine, I'll keep going. But then it got to the point when my doctor said, no, this is now, you got to stop, relax. Oh, brilliant. Do that slowly, careful, look where you're going. Huh? No, exactly. Hey, you are the best. Huh? Oh, huh? I'll put you over this way. You need to be... He needs a little bit... Wie lange bist du jetzt noch daheim? Bis Oktober. Okay. So ich werde bald dann 7 Monate. Ich gehe alone. I know you Go don't. the leader holen. We will go and get the Flieder afterwards. What could I do to keep you occupied? Would you like to have an ice cream, an ice lolly? Und dann schauen wir, weil der Traum von der MW ist nicht vorbei. Aber Ja. I just got to make it work. Ja. Und realistisch, oder? Und ich glaube, viele hängt ab, wie es mit diesem jungen Mann weitergeht. Momentan ist es so intensiv. Ich klebt Ja, an du mir. hast es mir immer gesagt. Ja. Wow, what have you got? Zeig mal. Oh, these are beautiful. Yeah, so she Nicht, dass doesn't sie get sich lost. verirrt. Mit Eli habe ich nebenbei lesen können oder sogar degustieren und Ja, habe das ihm in der hast du immer Wippe. gesagt. Das ist, ich erinnere mich noch, du hast ja immer gesagt, das ist so easy, gell? Mit ihm. Du liest ihm einfach deine Weinbücher Ja, vor und keine voll. Märchen. Aber ich denke auch, irgendwann ist er aus dem Gröbsten draußen, dann wird es Ja, vielleicht auch besser. genau. Ja. Es ist so wirklich nicht. There is hope. Ich gehe mal Lieder holen. Okay, but then go on this side, the Flieder. Oh, but that's too far away, isn't it? How are you going to get there? Er kriegt es hin. But I prefer you to get it from this side. There was 2 sides of me. If I'm honest, in a way, I was like, finally, I'm free to relax. But then at the same time, the NW, I know how, I really feel that I was just there, you know? The financial pressure is also why I want to pass. Like, I don't want to waste the money I've spent, which is why I have to pass. Also dann werde ich erstmal, ich habe gesagt, 2 Jahre mache ich dann auf jeden Fall nichts, wenn ich mal den Titel haben sollte, Ja. weil ich keine Zeit habe, weil ich mal einfach da auf einer Terrasse sitze und irgendwie relaxed. Einfach so, weil es ja auch nicht normal ist, die ganze Zeit unter so viel also so Spannung, weißt du, zu nein, sein. du musst auch für dich, dein Kopf muss aus der Ruhe kommen. Ja, und nicht nur MW und der Fokus, dass der jetzt Das auch weg hat ist. dieser junge Mann mir auch gebracht. Das hat mir sowieso ein Get Out of Jail Free Card. Ja. Und ich war kurz, ich möchte nicht sagen, definitiv kein Burnout. Ja, aber But zu viel. on limit. Ja, zu viel. On limit. I want to show my sons later that women can, we can do whatever we put our mind to it, but not at any cost. Ja, ich habe auch schon ewig, so immer Ghost Tasted habe ich auch schon ewig. Das war lustig. I remember years ago watching a female CEO saying, you know, as a woman, you just have to pick 3 of the 5 things. Like, you know, you've got sport, you've got friends, you've got family, you've got work, and one was education. And she was like, you can't do it all. For her, she was like, she needs to run, she's got her family and her job. You know, and so that has always stuck with me that, okay, at this time of my life, I picked my 3, which will be then family, the NW and work. It could be family, friends and work. And that's just the way it is. Cheese. I hope that not everyone passes first time because then I'm all alone. Sorry, girls. At least I hope there's somebody with me that we can... But no, I wish them really the best of luck. And if they pass, they can maybe help me get over the line and do lots of tastings with me and mark my essays and, yeah.
I'm here, I'm taking this exam, and that's already a great thing to appreciate. And then reminded myself again, to just trust what I've been learning. Exhale, flip the feet and lift the hips. Downward facing dog. Holding for 1 to 2 breaths. Exhale, warrior 2. Round the right heel and lower the arms to shoulder height. I remember. The exam was not over there? Was it here? I remember sitting there at stage 1. Miriam. Morning. Let me check you off. It's 10:07. You have 2 hours and 15 minutes. Please begin. If you didn't study one subject, you were not able to answer the compulsory 2 questions. That was mean. That was so mean. Et le dernier, j'ai mis pinotage. Parce que c'était assez clair et c'était hyper smoky. Il y avait cette acidité, mais en même temps pas des tonnes de tanins. Pas mal d'alcool. Waouh, mais t'es parti sur un truc trop compliqué. Du coup, j'étais en mode, c'est du pinotage. Allons-y. Un blend cabernet franc merlot pinotage, t'en connais? Ouais, mais il y en a plein en Afrique du Sud. C'est vrai? You either study that, or you cannot answer any of it. Désolé, mais impossible qu'ils aient mis un pinotage. Mais parce que c'est trop dur de mettre ça, t'imagines? Il était vraiment clair, le dernier. Non. Il était vraiment fumé. Ça sentait le Oui, barbecue. il était fumé, ça sentait le chili, ça sentait le red currant. Du Sud. Ça sentait le putain de cabernet pas bon du Chili. Nee, war gut. War gut. Ja, Ziel war, fertig zu werden. Das habe ich geschafft, aber es war echt richtig tight von der Zeit. One question I had no idea about. I think it was normal. If I have 3 questions that I can answer, then it's fine. It should be okay. Il y avait un vin qui sentait genre le musc et le jasmin. C'était trop bizarre, j'ai jamais senti un vin comme ça de ma vie. C'était un truc chelou et un peu ça sentait il y a une souris dans le local technique de ma piscine, elle a vécu là cet hiver et quand on a ouvert, il y a plein de caca de souris et de pipi de souris et ça sentait ça. Et j'étais là, oh, rappel de Toscane. Trop bizarre. I think I have a better chance in theory. But I don't know. It's not bad. I don't feel terrible. I'm not crying. Morgen wird schwerer. He's gone and I'm thinking, what's going to go? C'est pas grave si j'ai raté et que je dois refaire. C'est toujours un peu plus de fine-tuning et puis je me rapproche de la vérité. Mais je pense qu'un jour, j'y arriverai. Je trouve que la pratique, c'est vraiment le plus intéressant et excitant à réviser dessus. Enfin, à réviser pour. J'arrive plus à parler. Doch Wein ist natürlich was, wo ich immer sehr hohen Respekt auch davor gehabt habe. Ist sehr teuer, sehr zeitintensiv und die Chancen durchzukommen sind ja doch gering. Selbst wenn ich durchfall, so dass es eine positive Woche ist und eine tolle Erfahrung. Go for gold. In the end, it is a title. My life is not going to be different overnight if I have it. It's going to be the same. So my real goal or dream, let's say, is to continue working on different initiatives, different projects in different countries. So that title would make my voice louder. Allez, on passe cette année.
the last of the wines are being poured, this is my time to wish you all, everyone in the room, the very best of luck. Enjoy the wines. You have 2 hours and 15 minutes. Please begin. On était bon? Bon, verdict. Tu me le lis à haute voix? Ouais. Dear Johanna, non, j'ai pas passé. Sorry. Pour de vrai? Non, ouais, c'est vrai. Ouch. Ah non, non. Ok, c'est la vie. On recommence. Ah non, non. So I got my results and I did fail both. Did hit me for a day or two. And it seems like I got closer with theory, but some papers were not good enough to pass. I am delighted to report that you have passed the theory element of the exam. Oh, das ist mega cool. Aber warte, es geht weiter. Es geht weiter. Das ist mega cool. Outstanding achievement. Many congratulations. He even tells people that Mummy, what she does, she drinks wine and she spits it. That's his kind of... And I was like, oh my gosh, at the nursery they must wonder what the hell I do.